അലിപോർ ജയിൽ ഇപ്പോൾ അലിപോർ മ്യൂസിയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ജയിലായിരുന്നു ഇത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ത്യാഗത്തെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ഈ ജയിലിനെ ഒരു സ്മാരകവും മ്യൂസിയവുമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അലിപോർ ജയിൽ 116 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണ്. കൊൽക്കത്തയിലെ പ്രധാന സ്മാരകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ പോരാടിയ നിരവധി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ ഇവിടെ തടവിലാക്കിയിരുന്നു. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, അരബിന്ദോ ഘോഷ്, ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരെ ഇവിടെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കനൈലാൽ ദത്ത്, സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസ് തുടങ്ങിയവരെ ബ്രിട്ടീഷ് അധികൃതർ തൂക്കിലേറ്റിയത് ഈ ജയിലിലാണ്. 1908 ഓഗസ്റ്റ് 31 ജയിൽ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് നരേന്ദ്രനാഥ് ഗോസ്വാമിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് ഇവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ധീരജവാന്മാരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഈ ജയിലിനെ ഒരു മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ജയിലിന്റെ ചരിത്രപരമായ കെട്ടിടം, തടവറകൾ, തൂക്കുകയർ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ, രേഖകൾ എന്നിവയെല്ലാം മ്യൂസിയത്തിൽ കാണാം. സന്ദർശകർ ടിക്കറ്റ് കയ്യിൽ വെക്കുകയും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഈ മ്യൂസിയം സന്ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനുവേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച ധീരജവാന്മാരെ ആദരിക്കാനും സാധിക്കും. കൊൽക്കത്തയിലെ അലിപോർ ജയിൽ മ്യൂസിയം മുൻപ് അലിപോർ സെൻട്രൽ കറക്ഷണൽ ഹോം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സ്മാരകമാണ്. ഇത് 116 വർഷം പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പോരാടിയ നിരവധി പോരാളികൾ ഇവിടെ തടവിലാക്കപ്പെടുകയും രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ മ്യൂസിയം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു നേർക്കാഴ്ച നൽകുന്നു. മ്യൂസിയത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന പെയിന്റിംഗുകൾ, ഫോട്ടോകൾ, ചരിത്ര കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടങ്ങൾ, ഇൻസ്റ്റലേഷനുകൾ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ പ്രതിമകൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. പ്രധാനമായി മ്യൂസിയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്: പ്രവേശന കവാട, ഓഫീസ് കെട്ടിടം, കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ, ടിക്കറ്റിംഗ് റൂം, ഓഫീസ് റൂം, ക്യൂറേറ്റർ മാനേജർക്കുള്ള മുറി എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നാം നില കോഫി ഹൌസിന്റെ മാതൃകയിൽ പുനർനിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. തൂക്കുമരത്തിന്റെ ഭാഗം അലിപോർ സെൻട്രൽ കറക്ഷണൽ ഹോമിൽ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട മഹാനായ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ പേരുകൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ കെട്ടിടം പ്രധാന പ്രദർശന കെട്ടിടമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ സുവനീർ റൂം, തീം കഫേ, നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ പ്രദർശനങ്ങൾ, കെഷി അരബിന്ദോ, ദിനേശ് ഗുപ്ത, ബംഗാളിലെ വനിതാ രക്തസാക്ഷികൾ, പ്ലാസി യുദ്ധം 1757 മുതൽ 194 സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വരെയുള്ള 18ഉം 19ഉം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രം എന്നിവയുടെ പ്രദർശനങ്ങൾ താഴത്തെ നിലയിലും ഒന്നാം നിലയിലുമുണ്ട്. ലൈറ്റ് സൗണ്ട് ഷോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ജീവിതങ്ങളെയും പോരാട്ടങ്ങളെയും ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് സൗണ്ട് ഷോ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് സമീപമുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ മ്യൂസിയത്തിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, ഡോ. ബിധാൻ ചന്ദ്ര റോയ്, ദേശബന്ധു ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ്, ദേശപ്രിയ ജതീന്ദ്ര മോഹൻ സെൻഗുപ്ത തുടങ്ങിയവരുടെ തടവറകൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മുറികൾക്ക് അവരുടെ പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നേതാജി, നെഹ്റു, ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ്, ബിധാൻ ചന്ദ്ര റോയ് എന്നിവരുടെ പ്രതിമകളും അവരുടെ സെല്ലുകൾക്കകത്തും ചുറ്റും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ, ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ, ഓഫീസ് റൂമുകൾ എന്നിവയും ഉണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിനായി ഫുഡ് കിയോസ്കുകൾ, ഐസ്ക്രീം പാർലറുകൾ, കഫറ്റീരിയകൾ എന്നിവയും ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൊൽക്കത്തയിലെ അലിപോർ ജയിൽ മ്യൂസിയം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഈ മുൻ ജയിൽ ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ത്യാഗങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു സ്മാരകവും മ്യൂസിയവുമാണ്. മ്യൂസിയത്തിലെ പ്രതിമകൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ഛായാചിത്രങ്ങളും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
നെഹ്റു, നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, സി.ആർ. ദാസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളെ തടവിലാക്കിയിരുന്ന ജയിൽ മുറികളുടെ പുൻസൃഷ്ടികൾ. സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെയിന്റിംഗുകൾ, ഫോട്ടോകൾ, ഭൂപടങ്ങൾ, കത്തുകൾ, മറ്റ് രേഖകൾ എന്നിവയുടെ പ്രദർശനം, സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ ഛായാചിത്രങ്ങളും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളും. അലിപോർ സെൻട്രൽ കറക്ഷണൽ ഹോമിൽ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട മഹാനായ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തൂക്കുമര സ്ഥലവും മ്യൂസിയത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗമാണ്. ഈ മ്യൂസിയം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ചും അതിനായി ജീവൻ നൽകിയ ധീരദേശാഭിമാനികളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. എൻട്രി ഗേറ്റ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം, താഴത്തെ നിലയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ, ടിക്കറ്റിംഗ് റൂം, ഓഫീസ് റൂം, ക്യൂറേറ്റർ മാനേജർക്കുള്ള റൂം എന്നിവയുണ്ട്. ഒന്നാം നില കോഫി ഹൌസിന്റെ ഒരു മാതൃകയായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രി കെട്ടിടം, ഈ കെട്ടിടം പ്രധാന പ്രദർശന ഹാളായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അലിപോർ ജയിൽ മ്യൂസിയം സന്ദർശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാടിയവരുടെ ത്യാഗങ്ങളെയും ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. The Alipore Jail, now the Alipore Museum, is a significant historical landmark in Kolkata, India, notable for its role in housing political prisoners during British rule and its conversion into an independence museum. The museum showcases the stories of Indian freedom fighters, including prominent figures like Jawaharlal Nehru, Subhas Chandra Bose, and Chittaranjan Das, who were imprisoned there. The museum is housed in the former Alipore Central Correctional Home, a 15.2-acre colonial-era institution built in 1906. It was a place of confinement for many freedom fighters and later for Naxalites. The museum retains the original brick walls and the layout of the jail, including the central watchtower, prison cells, wards, and the jail hospital building. The museum features exhibits that focus on the lives and struggles of Indian freedom fighters, with a special section dedicated to women freedom fighters. It also includes the gallows where Colonel Lal Datta and Satyendranath Bose were hanged for assassinating a British approver. A popular feature of the museum is the light and sound show, which narrates the history of the jail and the freedom movement. The museum includes a library, seminar hall, and a cafeteria, offering visitors a comprehensive experience. The museum is wheelchair accessible, including the entrance and parking lot. The museum is located at plot number 17, Judges Court Road, Alipore, Kolkata. The Alipore Jail was established in 1906 and was initially known as the Alipore Central Correctional Home. It became a key site for political imprisonment during British rule, holding notable figures like Jawaharlal Nehru, Subhas Chandra Bose, and Chittaranjan Das. The jail was also the site of the Alipore bomb case, a significant event in the Indian independence movement. In 2019, the jail was shut down, and the inmates were moved to Baripur. The site was subsequently developed into the Alipore Museum, dedicated to the nation's freedom struggle. The Alipore Central Correctional Home, a 116-year-old building in Kolkata, served as a prison under British rule and housed many political prisoners. According to the Alipore Museum, it is now a memorial and museum dedicated to the freedom fighters who were incarcerated and executed there. Located on Judges Court Road in Alipore, it's easily recognizable by its brick-red walls and sprawls across 15.2 acres. A journey through history, the museum offers a poignant and immersive experience, guiding visitors through the history of India's freedom struggle through its preserved structures and curated exhibits.
Here's a detailed look at what visitors can expect. Key areas. Entry gate office building. This restored building serves as the information center, ticketing room, and curator's office on the ground floor. The first floor houses a replica of a coffee house. Gallows area. This area is dedicated to honoring the freedom fighters who were executed by hanging within the jail premises. The gallows stand on a scaffold over a pit, enclosed in a small shed. Notable martyrs like Anantahari Maitra, Pramod Ranjan Chowdhury, Dinesh Gupta, and Ramkrishna Biswas were hanged here. Watchtower. The watchtower, a symbol of surveillance during the British era, offers a vantage point overlooking the entire jail complex. It served as a means of control and observation. Special cells. Dedicated cells honor prominent figures who were imprisoned here. These include the Netaji Cell, Netaji Subhas Chandra Bose, Nehru Cell, Jawaharlal Nehru, Chittaranjan Das Cell, Chittaranjan Das. Bidhan Chandra Roy Cell, Dr. Bidhan Chandra Roy, and Jatindra Mohan Sengupta Cell, Jatindra Mohan Sengupta. Each cell features statues, photos, and information about the freedom fighters. Jawaharlal Nehru's cell, where he was incarcerated for 80 days, is a particularly significant exhibit. General cells. These cells depict the living conditions of ordinary prisoners, including separate quarters for female and civil inmates. The architectural style reflects British prison discipline, with narrow stone beds and raised headrests designed to prevent interaction between inmates. Jail Hospital Building Exhibition. This building, located outside the main jail within its walled yard, was a significant facility where revolutionaries from the Bengal presidency were treated and where Jawaharlal Nehru and Subhas Chandra Bose are said to have received medical care. It has been transformed into galleries showcasing the lives and struggles of these individuals. Detention cells. These cells, situated in front of the gallows, are believed to have held prisoners who were made to witness the execution of their fellow inmates, according to the statesman. Jail Canteen. The museum also features a replica of the Alipore Jail Canteen, which was established by inmates in 2009. Light and Sound Show. A captivating light and sound show highlights the lives and struggles of various freedom fighters. It's held in the ground adjacent to the hospital building. Other exhibits and facilities. Museum displays include paintings, photographs, maps, installations, and statues. Letters, documents, and artifacts related to the freedom struggle are also exhibited. There is an exhibition dedicated to Netaji Subhas Chandra Bose. A police museum is also located within the premises. Public facilities include food kiosks, an ice cream parlor, a cafeteria, and a souvenir shop. Visiting hours and entry fees. The museum is open from Tuesday to Sunday, 12 p.m. to 6 p.m. It is closed on Mondays. Entry is 30 rupees only per person. Children 3 years and above require a full ticket. The light and sound show costs 100 rupees only per. The museum features exhibits and statues dedicated to notable figures and events related to the Indian independence movement. It specifically honors individuals like Kanalal Datta and Satyendranath Bose, who were executed for their involvement in the assassination of Narendranath Goswami within the jail. The original Alipore Jail was renamed Presidency Jail after a new jail was built in 1913, and the old jail became the Alipore Central Correctional Home. The jail also housed Naxalites, playing a significant role in modern Indian history.
The museum offers wheelchair-accessible entrances and parking. In essence, the Alipore Museum stands as a place of remembrance, educating visitors about the struggles and sacrifices of those who fought for India's freedom within the walls of the former Alipore Central Jail. The Alipore Jail Museum, also known as the Alipore Independence Museum, in Kolkata, a former colonial-era jail, has been transformed into a museum dedicated to the Indian independence struggle. Statues and monuments within the museum serve to honor and remember the sacrifices made by freedom fighters who were imprisoned and executed there. 1. Martyrs Monument. Purpose. This poignant obelisk structure commemorates the sacrifices of freedom fighters who were either executed or perished within the jail premises due to torture, suicide, or illness. Description. The monument stands on a foundation and features a plaque etched with the names of the martyrs, serving as a solemn reminder of their unwavering spirit and dedication to the cause of independence. Special cells that once held prominent figures like Jawaharlal Nehru, Subhas Chandra Bose, and others are now dedicated to their memory with statues placed in and around these cells.